Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel in English lessons. Today I'd like to give you the example, very easy lesson. It's about the names of the things in the living room. I think you have known about this all. Jadi materi kali ini adalah materi tentang benda-benda, nama-nama benda-benda yang ada di ruang tamu. Nah, kalian pasti sudah tahu, sudah bisa mengira-ngira, oh ini benda apa, sudah tahu kan? Nah, kita akan membahasnya dan kita membuat kalimat dalam bahasa Inggris menggunakan benda-benda yang ada di living room, ada di ruang tamu. So, kita coba membuat kalimatnya. Nanti kalau kita sudah bisa membuat kalimatnya, kita akan membuat paragraf atau teksnya. Sekarang kita membuat kalimat simple dulu berdasarkan kosakata yang ada di living room. Okay guys, let's get started. Hai guys, ketemu lagi dalam video kali ini. Kita akan membahas tentang the names of the things in the living room. Jadi in the living room adalah di ruang tamu. Apa sih benda-benda yang ada di ruang tamu itu? Kira-kira yuk kita baca sama-sama. Benda yang ada di ruang tamu. Kita baca, repeat after me. 2 bags, some pictures, a pair of curtains, many books, a lamp, a television, a bookcase, a telephone, a sofa, a table, a carpet. Ini adalah ada 2 tas, beberapa gambar ya di sini. Terus ada sepasang korden. Terus yang ini adalah banyak buku. Lamp itu sebuah lampu, television adalah televisi, bookcase itu rak buku, telepon itu ya telepon biasa, sofa, meja dan juga karpet. Kita baca, I have 2 bags in a bookcase. Saya punya 2 tas di rak buku, di dalam rak buku. There are some pictures on the wall. Ada beberapa gambar-gambar di dinding. We have a pair of curtains. Kita mempunyai sepasang gorden and a big window dan jendela yang besar. Many books are in the bookcase. Banyak buku di dalam rak buku. The lamp is beside telephone. The lamp, lampu itu di sampingnya TV. A television is on the table. Jadi TV di atas meja. My bookcase is full of things. Jadi rak bukuku penuh dengan benda-benda. The television is between lamp and television. The telephone. Di sini the telephone is beside lamp, is between lamp and TV. Jadi telepon yang kring-kring gitu ya. Teleponnya di samping, di antara lampu dan TV. The telephone is between lamp and TV. Maklum, sedikit ngantuk kayaknya. The telephone is between lamp and TV. Jadi telepon itu di antara lampu dan TV, berarti di tengah-tengah ya. The color of sofa is yellow. Warna sofa itu kuning. The table is in front of sofa. Di meja itu di depan sofa. A carpet is under a table. Sebuah karpet di bawah meja. Itu dia tentang in the living room. Repeat after me guys. 2 bags. I have 2 bags in a bookcase. Some pictures. There are some pictures on the wall. A pair of curtains.
We have a pair of curtains and big window. A pair of curtains. Many books are in the bookcase. Many books are in the bookcase. A lamp. The lamp is beside telephone. Television. A television is on the table. A bookcase. My bookcase is full of things. Telephone. The telephone is between lamp and TV. A sofa. The color of sofa is yellow. A table. The table is in front of sofa. A carpet. A carpet is under a table. Oke. Ini dia yang sudah saya bahas dalam kalimat. Silakan membuat kalimat yang lain atau menyimpan ini atau gimana, terserah. Semoga bermanfaat ya. Nah, di sini sofa, nah di sini table, di sini carpet. Oke. Good luck. Yes. In my living room I have a television, but I never watch television exactly. I'm lazy because I have my phone, I have my PC, but my parents they usually watch this TV. Okay, I hope you get something from my video. We will meet in the next video. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment this video. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.